హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు భాష. ఫ్రెండ్స్, ఇవాల్టి క్లాస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉపయోగించి నెక్ డిజైన్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం.
ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా, చాలా ఈజీగా నెక్ డిజైన్స్ తయారు చేశాను. ఫ్రెండ్స్ ఇవాల్టి క్లాస్ కంప్లీట్ అయింది. మీరు కూడా ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్ను ఉపయోగించి మరికొన్ని నెక్ డిజైన్స్ ఇలా తయారు చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం. అప్పటిదాకా సెలవు.